3. So meron tayo ditong tatlong MVP na talagang nangibabaw compared to the rest. Kelra for execration and analyzing the standings right now. Surprises? Shocking response? For me, there's a big surprise on the shakeup, especially in Group A. WoRK AUSTER Force secured the 2-0 victory against Onyx, and they catapulted themselves way above the groups. And that is already a statement from the rookie team, I would say, dito sa MPL season natin, na sometimes the underdogs can really make the undefeated bleed. Yep. Sa Group B naman, what do you think how it should be na ngayon magiging next to blacklist? Ganito kasi nangyari nung bago magsimula, nung in-announce pa lang yung groups. Ang sinasabi nila, yung group of death daw is Group A. Oo. But then again, looking at it, ngayon yung Group B, tatlo yung nasa second place, tapos third place si LPE, ganun kalalapit yung score nila, so wala pala talagang group of death. Feeling ko, all groups ngayon is talagang challenging na. Intense na siya, wala nang makakapagsabi na kapag nakalabas ka dito na, nandiyan kasi sa ganito, kaya nakapasok kayo ng playoffs. Wala nang ganun. Kailangan mo paglaban talaga. Totoong-totoo yan, Butters. Alam nyo, lahat ng mga predictions coming into Season 7, erase, nabura, na-surprise talaga. Kaya dapat nagtutukan itong Season 7 kasi ibang-iba to sa akala nyo. Ngayon, meron tayong head-to-head 3 series for today. Tignan natin ang ating schedule para alam nyo kung ano ba dapat ang abangan. Para sa ating first series, CIGNAL Ultra for their second game kontra sa WoRK AUSTER Force. Magandang mood nila ngayon, ha? Second series, Execration versus LPE. At ang third series natin for today, Aura versus Onyx. How exciting is today's matchups? Alam mo, gusto mo ba sumagot una? Ikaw na mo. Okay na. Gentlemen. Ikaw na. Okay, it's a hype day. It's a hype day today kasi there will be shakeups since Group Sanix natin after this day ends. Yun lang naman yung sa akin. Yeah. Ito ang exciting din. Meron tayong mythical raffle draw. So kung gusto niyo subukan ng inyong galing tungkol sa ML or tungkol sa MPL, ayan na, mag-login kayo sa ating mythical raffle draw. Pwede kayong sumagot mga 4-5 questions regarding MPL. Sobrang dali lang. Yung iba predictions, kung sino sa tingin niyo ang mananalo, kung anong hero ang gamit. Kung talaga nakatuto kayo sa MPL, mag-login na kayo. Sagutin niyo na lahat ng ating katanungan para manalo kayo ng mga in-game prizes. Meron din tayong live watching rewards. Kung medyo mahina kayo sa questions, well, nanonood naman kayo, so dapat manalo rin kayo. Scan the code, first 30,000 na mag-scan and fill up the form correctly, mananalo ng in-game prizes. Meron din tayong skin dyan worth 599 diamonds. And, eto talaga, WoRK AUSTER Force kontra CIGNAL Ultra. CIGNAL going to the second game this Season 7 kontra sa WoRK AUSTER Force na nakuha na ang kanilang rhythm. Hihimayin natin yan at mas pag-uusapan pa itong dalawang koponan sa pagbabalik ng MPL Philippines Season 7. We'll be right back. Welcome to the Giga Life. Your passions, your stories, your life. Simplified with just one app. This is the future. The Giga Life in just one tap.
Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. Get 1 gig a day for Mobile Legends, Facebook Gaming, and more, plus free 1 gig a day for 7 days. Just dial *123# or download the GigaLife app and choose free games. Ang made their debut yesterday, now they're going to have their second game today at pinapakilala nila ngayon ang bagong lineup, and now they want to show us their potential. So let's welcome Signal Ultra. Signal Ultra is now trying to get their groove and rhythm, Butters Nomad. Mahirap ba talaga to kapag matagal kang nawala, hindi ka nag-join ng mga torneo, medyo nagtago ka, pagpunta mo sa isang malaking tournament ng MPL, is this a challenge or are you supposed to shock them and have that surprise factor? It could be a double-edged sword. Kasi may mga teams na kahit papano, kahit sabihin natin hindi sila sumali ng tournaments, okay lang sila. But there are some teams na kailangan talaga mag-warm up muna doon sa may tournament scene natin. And 100% kapag na-feel na nila yon at nakita na nila kung ano yung gauge ng mga teams or mga ibang players sa kanila, then they can adjust. But right now, this is actually a shocking, sabi na rude awakening para sa kanila na uy, kailangan pala talaga natin mag-step up ng todo kasi yung mga teams dito sa MPL hindi talaga biro. Yung tanong nga doon is, gaano katagal ba ang warm-up period? Titingnan natin ang kanilang lineup. Who's gonna be playing today? There's Rhea, Kekadot, Imba DJ, Janice, and Aquaboy. And this should be the wake-up call. Ito nga sinasabi ni Butters. It's a rude awakening for them nung first day nila dito sa MPL. Hopefully, the first day jitters are out. Second day, just roll with it. They're a strong team for that matter, and there's nothing wrong with losing your first series. Pero as the tournament goes on, they have to step up now. They have to adjust right away dahil ang kalaban nila dito, great mindset, WoRK, AUSTER Force, nag-celebrate sila sa kanilang magandang performance yesterday. Syempre, dahil sa 18th birthday ni Chu, happy birthday by the way. They're in a great mindset, very motivated. They're coming in here in high spirits. Let's welcome WoRK, AUSTER Force. Talagang pinapakita ng WoRK AUSTER First kung bakit nga ba undefeated sila nung open qualifiers. They're getting better and better, back-to-back wins. Butters, ano yung napansin mo sa kanila after, syempre, nung first week nila natalo, then now they're on a winning streak. What changed with them? I think na acclimate lang sila dito sa stage na pinaglalaroan nila ngayon, and you really have to realize din na these players from the get-go, madami na talagang nakatutok sa kanila. Ang dami nag-acknowledge sa kanila. Pinag-aralan. And syempre, yung mga ganung bagay, Mara, Nomad, kailangan mong sabihin na, kailangan mo din patunayan eh. Kasi kahit sabihin natin na i-promote kayo ng i-promote ng mga teams na talagang kailangan nyo bantayan yan, you really have to live up to the hype. And I think right now, they're really doing that. They are. Pero, ang question is, how long? Kasi yung consistency, yung kailangan natin makita sa kanila. And kung gusto nila ma-keep up yung consistency na yun, obviously, kailangan nila manalo this series na to. Tama, consistency is key. But one great thing about WoRK AUSTER Force, sobrang ganda ng kanilang chemistry. They have a great bond. They even play board games just to make sure that they're in the same mindset and they're still bonding even when not working. This is their lineup for today. There's Unravel, Chu, RTZ, 3 Martizi, and Kosei. The synergy, kahit na nagbo-board games sila, the synergy gets built up time and time again. It transitions well into the game. We saw that in their series yesterday. They performed well. They were rotating as a team. They were performing
big objective takes as a team, keeping the entire team in mind. Ilang beses ko sinabi yung team, pero WoRK Roster Force is working a team. And just like sinabi ni Butters, it's all about the consistency for them. Team, dinagdagan mo pa ng isa. WoRK Roster Force and CIGNAL Ultra, they're gonna go head-to-head today. And this head-to-head is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with the Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos. Ang matchup natin today, they're hot and they're cold. Etong cold start, etong CIGNAL Ultra ngayong season, 2-0 loss yung welcome ng CIGNAL kontra Omega. Meanwhile, itong WoRK AUSTER Force, nanalo back-to-back games pagkatapos nila matalo dun sa opening games. And now they're getting their groove. And this is their team comparison right now. Ano nga ba dito yung talagang sobrang noticeable with a big difference? I think ang pinaka-importante dito, looking at the KDA, it's obvious na ang WoRK ang merong mas magandang stat line just because isang game pa lang din naman yung nalalaro ng CIGNAL Ultra Warriors. But at the same time, if you would check, average win time, parang 3 minutes din ang kinalamangan na itong mga to. And you really have to notice na ito yung comparison ng First Lord, yung First Luminous Lord, and going to the late game and picking up marksmen, securing yung mga heroes. And you would know that WoRK really likes to go for those marksman jungle, but at the same time, nakakapag-assassin din naman sila. So, ito lang alam na natin kasi kung ano talagang gusto gawin ng WoRK eh. Pero itong CIGNAL, parang meron pa silang tinatry i-figure out. So, I really couldn't say kung ano pa yung mga gusto nilang gawin dito. But at the same time, it's nice to see CIGNAL Ultra playing kasi nalalaman na natin kung ano yung nasa utak nila. Siyempre, itong CIGNAL, they wanna be above the competition. Who will be head and shoulders above this competition? Put your game face on. And finally, say goodbye to those awkward hashtag, it's a GG moment. Thanks to Head and Shoulders, 100% dandruff-free and itch-free. Now, mas mabango pa. Tatlong manlalaro mula sa CIGNAL Ultra. We have to watch out for Kekadot, Janice, and Imba DJ. And yeah, this is the stats that they had from yesterday. It's a good showing for them, all things considered, kahit na natalo sila sa series nila. But this is already a good start for them. They are already playing as a team. We can see that with their kill participations. They're really high up in the 80s right now. And as long as they keep that up, as long as they keep securing objectives as a team or securing team fights and big clashes, they will be able to come out, hopefully, on top of this fight. Ang mga susi naman mula sa WoRK AUSTER for sa itong manlalaro, 3 Martisi, Chu, and RTZ. These are 3 of the players na talagang tumatakbo into the early game. Kosei could do the same thing, but at the same time, si Kosei yung nakikita natin madalas nag-aalis, madalas gumagamit ng mga gold laners yung talaga nag-scale. Looking at these 3, sila talaga yung nag-set ng tempo nung laro. And you have to give it up for 3 Martisi. Alam niya kung kailan din niya kailangan mag-stall. Si RTZ, hindi siya nagba-backdown kapag pwede siyang i-burst. And si Chu, efficient farmer, efficient jungler all in all. Pagtatabihin natin ang dalawang manlalaro, and these featured players will do all they can para hindi ma-GG. Bring your clay game with Master. Sekreto ng mga gwapo. Ikukumpara man natin ngayon si Imba DJ and RTZ. Si Imba DJ, parang siya yung soul ng CIGNAL Ultra, no? Etong si RTZ, bago lang siya, pero can he do for WoRK what Imba DJ can do for CIGNAL? Gusto ko lang sabihin na ang pangalan ni RTZ nung qualifiers ay Michael Jordan. Oh, yes. At siya yung tatapat kay LA Tenorio ng MPL, which is si Imba DJ. Kamukha niya daw eh. Interesting. Ba't ka tumatawa? But at the same time, looking at it, hindi ito ba labanan ng mga basketball player? I think ito yung isa sa mga nagiging biggest differences nila eh. Like si Imba DJ likes to play a bit of a control type of support. Si RTZ, siya yung medyo talagang pagka alam niya kaya niya i-burst down, gagawin at gagawin niya. Aggressive. And sabihin na natin, aggressive and controlled ang playstyles. Nomad, meron tayong lane prediction dito. It's going to have to rely on the mid lanes here. I'm gonna have to go with Butters there. Na the playmakers from these teams have to go and go all out. Kasi if we're basing it off of the match of WoRK AUSTER Force yesterday, it was 3 Martisi just waiting for the chance for him to stall out, waiting for an opportunity for him to dive in or just back out and force fights in other areas. CIGNAL Ultra, they can do the same thing off of Imba DJ's supports.
Alam ko marami nang hindi makapaghintay para magsimula ang ating first series, WoRK AUSTER Force versus CIGNAL Ultra. CIGNAL ba nakapag-warm up na? Paano nga ba nila tatalunan ng isang koponan ng WoRK AUSTER Force that's aiming for a back-to-back-to-back win? Malalaman na natin yan at sasamahan na tayo ng ating mahuhusay na shoutcasters, anchors and analysts. Pasok! Maraming salamat Mara, Kino, Nomad at Butters. Dalawang teams na naman ang hinihintay natin ngayong araw. CIGNAL Ultra Warriors, CIGNAL Ultra after their performance yesterday, naghahanap pa rin sila ng kanilang groove at WoRK AUSTER for celebrating one of their players' birthdays and also their win yesterday. Mukhang naghahanap rin sila ng kanilang, gusto nilang idire-diretso ang kanilang streak. Ladies and gentlemen, kami inyong mga casters. Ako si TDZ, syempre kasama ko si Manjin. Tol, kamusta? Ayos lang naman ako, Tol. It's been a while. Simula na magkasama tayo. And nako, excited na ako dahil ang third week ang magsiset ng tempo sa lahat ng teams dito sa MPL Philippines. Yup, and MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game grade with Smart free games for all. At Tol, naman. Wow. Nakita natin yung performance ng dalawang teams kahapon, especially yung kay WoRK AUSTER Force. Napakatagal ng laro nila. At in the end, WoRK pa rin ang nanaig. I can therefore say na ang WoRK ay isa sa mga teams na talagang dapat abangan. But before we head on to that, TDZ, nais ko lang paalala sa lahat na patuloy pa rin ang paglaban natin dito sa COVID-19 pandemic, and we would like to encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. Kasama dyan ang pag-social distancing, pagsuot ng mask, pagsuot ng face shield, pag-sanitize at paghugas ng kamay, at lalo-lalo na pagpanatili sa bahay as much as possible. So, para po sa lahat, nais naming i-remind na be safe and tulong-tulong tayo tapusin itong COVID-19. Tama ba, TDZ? Totoo yan, Tol. Siyempre, alam naman natin ang pandemic, talagang marami ang nasirang mga lakad. Pero, siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo, dire-diretso pa rin ang pag-unlan. Gawin din natin ang ating parte para matanggal ka agad ang COVID-19, Tol. Ang masasabi ko lang siguro dito with WoRK and CIGNAL Ultra, parehas importante itong game na to. I think ang week 3 talaga dito na natin makikilala ng tunay yung mga teams. Unti-unti na nating nakikita kung ano ba yung mga pwedeng mangyari sa ating bracket. This is a crucial week for CIGNAL Ultra kasi 2 linggo yung hahabulin nila. Total of 12 points ang pwede sana nilang makuha for this week. Pero nabawasan na yon. So, pwedeng total of 9 points na lang. O hindi pa natin alam, baka nga pwedeng mag-2 or who knows, baka pwedeng mga 3 lang, 4 lang. Kasi again, yung laban nila kahapon, pwede nating masabi na hindi pa ganun ka-counted kung i-analyze natin yung sitwasyon nila. Kasi nga, game 1 pa lang nila yon. Indeed. Atin nating makakabawi nga ba. Who will make smart choices in the draft? Catch it next. Brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Feel free to game great with Smart free games for all. Manjin, ito na nga tayo. First game. First draft, WoRK AUSTER Force versus CIGNAL Ultra. WoRK AUSTER Force, Tol, binan ka agad ang Populin Kupa. Yeah, probably one of the hero na in other regions pinangka-counter dito sa mga bagong nauusong meta strategy right now with of course the Rafaela na may kasamang marksman, the Angela na may kasamang assassin. Parang umabot din kasi sa point na pumasok dito yung mga supports na nagpapa-online talaga dito. Yung mga mid lane support mages na nagpapa-online dito sa mga jungle natin, no? Na napapabilis nila yung pagkuha ng farm, and bukod doon napapabilis nila yung pag-invade or yung pag-gank itong mga junglers natin. Totoo yan. But Jean, napansin natin yung compared sa mga pro teams, sa mga pro tournaments, out of season tournaments natin, sobrang flexible din kasi talaga nitong Populin Kupa. You can play jungle, you can play support, core. So, tinatanggal talaga ng WoRK AUSTER Force noon. Kasi mind games pa lang, drafting pa lang eh. Yeah. Ang laki kagad na pwedeng ibigay or at least prevent yung information na pwedeng ibigay sa kalaban. CIGNAL Ultra naman, looking at this, lapu-lapu at show mga side lanes kagad yung tinatanggal dito ng CIGNAL Ultra. I think this is heavily targeting 3-Martizi na ever since week 1 nakita natin, especially up against RPH and kahapon against Onyx, against his idol na si Adlar, na pinapakita niya na that he belongs to this league. Again, nabanggit ko to, TDZ, nung mga nakaraang araw na dito sa WoRK nung nakapunta ako sa bootcamp nila. Si 3-Martizi, he reminds me of myself. Kasi siya yung pinakamaliit sa grupo, pero
siya yung pinakamatikas. Yeah. Yun naman. Hindi ko sinasabing matikas ako, pero siya matikas talaga siya. Ganun ba yun? Oo. Yung performance pa lang naman talaga. Ibang-iba ang Oo. performance dito ng 3 Martisi and worth banning ang kanyang show. Pero WoRK Auster Force, nakita naman natin dito, ayaw niya yung mga kukulit. Isa sa mga pinamakulit, kahit sa RG, kahit sa mga pro tournaments, Digi. Yeah. Itong maliit na itlog na to, talagang malaki ang binibigay ng sakit sa ulo para sa mga kalaban. Again, with their jungle capability, no? Oo. Parang tinatanggal niya kagad or dinidisable niya kagad yung mga junglers. Yeah, ang daming nabibigay, especially nung nagkaroon ng turret plating at turret shields. Itong mga towers. Kasi kailangan mo protektahan niya nung una eh. And the fact na kaya kanyang i-poke, kahit nasa loob ka ng tower, sobrang ang daming na-utilize nun, ang daming space na nabibigay nun. Parang bumalik tayo ng Season 3 kung saan nagiging priority ang Digi. And with this, ayaw tong kunin ng WoRK Auster Force. Siyempre siguro dahil nga rin meron silang Selena na ayaw din nila na merong kumbaga merong pang counter sa traps nila. Ayaw nila na merong pang counter sa mga arrows nila. So with this, nakikita na natin kaagad na ang ganda na magiging vision control ng WoRK Auster Force. Meanwhile, bumalik tayo sa sinabi natin kanina, ay an assassin with an Angela. First pick Angela, TDZ. Man. Umabot na tayo sa ganito. Totoo. Actually, nakikita natin yan simula kahapon pagpasok ng week 3. Doon natin nakikita yung mga supports na unti-unti nang lagi nagiging priority pick eh. Angela, may Estes pa nga, tapos meron pang Rafaela. So tingin ko Signal Ultra, after the performance yesterday, nakapag-practice na ulit sila or na fine-tune na nila ang kanilang pagdadraft and they will have the opportunity to play the Angela. At isa pa, sa ginagawa ng Angela is ini-enable niya agad. Mas pinapataas niya yung power spike ng kanilang core. Yeah. And on top of that, we also have the Benedetta plus the 1-1. So sobrang kulit niyan to. Kumbaga sa hipa, kung left right yung si 1-1 ngayon. Kumikripok na to. Kumikripok na yan. Kumikripok na to, no? Maganda yung pasok dito nung magiging Angela sa 1-1. Pero gusto ko lang sabihin na ni-reveal na ata dito ng Signal Ultra ang magiging main jungler nila. Kasi I feel na itong Benedetta ay hindi na papupunta sa side lane kasi probably you want a side lane na at least can match up with an Alice or maybe a back siya dito. Kaya naman ng isang Benedetta pero ang mangyayari siguro dito is baka magiging greedy na yung dalawang side lanes nila, which is kasi ang 1-1, yes, kaya niyang makapagkuha ng farm at level 1 pero ano yan eh, parang hihintayin mo pa yan magka-item eh. Hihintayin mo pa yan na mag-online talaga bago siya sumama or igagank nyo siya, 'di ba? And ngayon, yung Benedetta kasi may part na para sa akin na mag-aagawan sila dito in terms of resources. Kung if ever Benedetta pa mag-side into. Pero again, hindi pa natin alam kasi may mga teams na nagbe-Benedetta tank. May mga teams na nagbe-Benedetta jungle and may mga Benedetta side lane talaga. So, may part na may pagka-flexible ang Signal Ultra pero I think nag-gets na to ng WoRK. So, that's why I think the sabi nila, sige, magban na lang muna tayo ng mga iba pang jungles. I agree man, Gene. Kasi alam mo naman, economy ang pinaka-importante dito. Kailangan mong timplahin kung sino nga ba ang magiging priority when it comes to golden experience. Exactly. And I completely agree here. Nakita naman natin, 1-1, kailangan nyo muna magkaroon ng corrosion site, demon hunter, bago siya maging online talaga eh. So, ang nagiging build dito ng WoRK Auster Force is sila yung mga, yung first 3 drops nila yung mga mahihilig sumugod. Selena, may arrow, again, with the backsha shield unity and also yung flowing blood dito ni Ali. So, madali silang ma-penetrate yung backlines ng Signal Ultra. So, I think what they need to do here for Signal is to get a good or at least a very resilient na frontliner. Kaya yun yung tinanggal dito ng WoRK Auster Force with the Uranus. Yeah, yung Uranus side lane na to na pwede pang mapili ng Signal Ultra. I think ang hinihintay dito ng Signal Ultra yung magiging hero ni Chu. So, may mga open pa dito na hero si Chu sa side ng WoRK Auster Force. May Claude ka. I think it's good. Pero pwede rin sila pumili pa ng Roger Tol. Oo, Si Roger Tol, si Roger Titol eh, no? Pwede eh, kasi pasok pa, especially against this 1-1. Pero interestingly, nag-Lunox dito ang Signal Ultra. So, itong Angela ay pwedeng mapunta sa tank role sa side ng Signal Ultra. And itong Lunox yung magiging mid-mage nila, TDZ. Totoo yan. Kumbaga, kailangan mo na magkaroon ng level 4 dito ni Angela at habang nagbibigay ng space or rather ng lane dito para kay Lunox. Pero quite really interesting dito para sa side ng WoRK Auster Force. They all went for 3 mages plus 2 makuhan. Tingin ko ito yung tamang timple kapag magda-draft ka ng 3 mages. Alice, meron ka ring Harley na pwedeng mag-take down ka agad since kahit sobrang likot ng 1-1 dito kapag tinamaan ka ng deadly magic talagang mamamatay ka dun sa magic na yon. Yeah. And well, yung shield na pwedeng i-penetrate dito, at least
giving that necklace of Durance, that reduction from the shield is really beneficial para sa WoRK Auster Force. Yeah, I think maganda yung naging pick dito ng WoRK Auster Force, pero kailangan nila mag-burst. One of their win conditions right now is to give the Harley and the Selena a great time in picking off heroes, which is I think madali rin naman nila magagawa because Angela, Benedetta, at saka 1-1 Compto. Probably ang Lunox ang yung hindi nila mapapatay kagad din Esmeralda. So the mission here right now for Signal Ultra is just to negate the Harley from snowballing. Kasi isa yan sa mga weakness ng Harley eh. Kapag medyo nawalan siya ng item, pwede mo kasing tangkihin yung Deadly Magic eh. Parang pwede mong ma-dodge din yung mga poker tricks dito. And knowing na 1-1 ka, Benedetta ka, tas Lunox, ang daming dodge capabilities dito ng side ng Signal Ultra. Pero kasi may sagot eh. Yung WoRK eh, may mga stun sila eh. May Pana, may Baksha, Shield Unity. So, this is going to be an interesting match. Magkaibang playstyle yung laro dito. Pero nakikita ko na yung Signal Ultra halos same din kahapon na medyo may pagka-risky yung lineup, TDZ. Tingin ko yun din kayong hilig ng Signal Ultra dito. Pero yun nga ba ang sagot para makakuha ng puntos ang Signal Ultra? Tayo nung pumasok sa Land of Dawn. Ladies and gentlemen, first game, let's go. First series, WoRK Auster Force versus Signal Ultra. Let's Jean, go. tingin mo ba yung risk na yun sapat para sa highly aggressive na composition dito ng WoRK? May part sa akin na yes, magiging sapat yun eh. Kasi for sure, pre-practice naman to ng Signal Ultra. For sure, they know what they're doing. Yun nga lang, para sa akin, parang pag alam yun ng WoRK is going to be ready for those invades. WoRK is going to be ready for the Benedetta. They're going to be ready with everything, no? Kasi mataas ang damage output dito ng side ng Signal Ultra. Mayroong ang Lunox late game. Esmeralda, still, for me, one of the best side lanes pa rin. So, ngayon, pag napigilan dito ng WoRK yung snowball, kasi sila eh, like pick-off type yung WoRK eh. Oo. So, kapag naging maganda yung mga pick-off dito ng WoRK, magiging goods to. It's all about the early game pa rin sa dalawang teams So it natin. means talagang kailangan mag-play safe muna. Maghintay ng power spike dito ang Signal Ultra para maging successful sila when it comes to mid game and late game. Because I completely agree, talagang magaling sa pick-off dito yung composition ng ng WoRK eh. Sobrang mobile nila, and look at this, RTZ going for the jungle pero na-check kaagad yun ng Signal Ultra. Oo, makikita kaagad to ng Signal Ultra. Binabantayan ni Imba DJ. Gusto ko to TTZ. Kumukuha siya ng onting pokes dito kay RTZ. And binigay muna nila dito yung Lito Wanderer. So yung mga jungles natin dito, for sure magpa-farm pa. Gusto ko pag-usapan yung matchups dito Alice versus the 1-1 dito sa bottom side. Medyo maglolokohan lang muna yung dalawa at level 1. Farm lang muna sila level 4. Interesting yung magiging matchup dito sa Lapu-Lapu versus the Esmeralda. TDZ. Kasi paunahan to Oo. sa Esmeralda Lapu, pero I feel na may part na sa early lugi ang Esme Kasi Totoo pwede siya i-fake ni Lapu-Lapu lang Pati kung tutusin talaga, lamang ang WoRK sa top lane, Trimartisi versus Rhea matchup kasi again, merong range clear dito si Lapu-Lapu. Pero sa bottom lane, medyo may hihirapan dito si Alice because with the range from 1-1, talagang pag tumama pa yung kanyang first kill, may hihirapan. And you cannot afford to go back early sa well para makakuha. Kasi yung stacks nga, yung mga souls na kailangang makuha agad ni Alice. Yeah. Maganda pa rin yung binapakita ni Kosei. He's proving na isa yan sa mga favorite heroes niya. Meanwhile, safe zone lang muna ang dalawang teams dito. Scouting lang ginagawa ni Imba DJ. Pero ito yung sinasabi natin, TDZ. At tumabot ka agad yung Shield Unity. Tumama pa yung biggest fighter at Trimartisi. Wow. That was a perfect rotation here for the side of WoRK. One thing to take note, TDZ, kapag jungle ka, isa sa mga magagandang options mo sa gank ng side lane kung saan pupunta yung turtle. Indeed. And saktong-sakto, 10 seconds in, nakuha nila yung Esmeralda. Pwede silang pumosisyon dito sa bush at mag-ambush ng hero na pwedeng mambait doon sa turtle take. Meanwhile, naku, saktong-sakto pa ang stun connection ng dalawang heroes dito from WoRK, RTZ and Unravel, catching out Imba DJ out of position. Medyo sumalubsub sa kasi doon with the strings, with the love strings, talagang kuwang-kuwa kaagad. Pero tingin ko, sabi mo nga kanina man, Gina, yung risk talaga kayang-kayang i-take dito. However, while that is happening, Deadly Magic mo nakuha pa with the control from Rhea. Falling Star Moon tumama pa. Trimartisi still trying to go for the pick-off. Imba DJ nandito rin trying to protect him out. Pero not enough. Trimartisi will take the first kill or the second kill for WoRK. Pero si Kekalat out of position na naman with the flicker out will be used perfectly just to get out of that zone. WoRK Auster Force nang gigil na naman at sakto makukuha nila ang early momentum na hinahanap nila kaagad. Napaka-crucial nung exchange na yon. That was a turtle for heroes and walang nakuha doon yung side ng Signal Ultra. Nabanggit natin kanina, TDZ, na ang WoRK
pitas ang kanilang magiging key to victory dito. And ngayon, nakukuha nila yun ng napakaaga. The danger here for the side of Signal Ultra, nabanggit natin na maganda late game nila. Kaso kasi yung heroes nila dito is hindi siya pang laban sa pick-off pang lane siya Pang lane talaga, Oo, lane dominant. Lane dominance Kaso ang problema dito, squishy na, tapos hindi rin sila makalane dahil nga may pana dito si RTZ. Pati ang likod din kasi ni Unravel. Yung shield unity niya, tapos pwedeng pampang-controlin yung healing reduction with the Shield of Spirit. Pero ang katinin talaga, kung tutusin, itong kailangan gawin ng Signal Ultra, go for the pick-off, kaso kailangan nila ng isa pang mag-i-initiate. But with the current draft, si Imba DJ lang talaga makakontrol, kaso ang hirap kailangan mo maghintay ng strings bago mo makakuha ng successful stun. Ang hirap at Tad, speaking of stun, wala silang main stun talaga dito. One way to initiate the fight is, una, pwedeng unahan dito ni Janus, kaso ang hirap manghuli pag isang Benedetta ka lang at wala kang follow-up na mangyayari. Pangalawa is the Esmeralda, which is hindi mo naman talaga ginagamit pang initiate. Hindi siya kagaya ng Atlas, Ultimate, hindi siya kagaya ng mga Minotaur na Season 2, Ultimate, yung mga ganon. So ngayon, this is looking bad for Signal Ultra kasi pinili nila to play a game na yung win condition nila medyo matagal pa talaga kasi una, kailangan nilang magka-item dito sa Lunox, dito sa Esme, at dito sa 1-1. Sa 1-1. Pati sobrang crucial. Tingin ko naintindihan din, nalaman din ng work itong ganitong playstyle ng Signal. Kasi lahat ng pressure, pinufocus nila sa sidelines. Team RTZ, Janus, trying to move out, pero mukhang makakuha dito sa baba. Again, with the crossbow of down, hindi pa rin yun enough. Kosei trying to run away, pero nilapagan ng carpet dito ni Kekedat. That will be a very successful kill para sa side ng Signal Ultra. 2-for-1 exchange at mukhang nahuli nila si Chu at si Kosei. Yes, definitely, men. Nabanggit natin dito na yung lineup talaga ng Signal Ultra known for damage. Ang taas ng damage output nito May capability sila mag-outplay. So yun lang yung kailangan nilang gawin. Siguro, hintay lang sila ng onte. Be patient na pumasok yung work. Kasi work, they know na sila ang susugod. They know na sila dapat uumpensa kasi marami silang mga initiating moves. Pwedeng mag-fake in yung si Chu with, of course, the Deadly Magic. Sama mo pa yung arrows. Sama mo pa yung Shield Unity. So again, work, they need to make the most out of the arrows and then hope for a burst agad para talagang ma-shutdown yung rotation dito ng Signal Ultra. Meanwhile, for Signal Ultra, kailangan nila maging patient lang talaga. Patience is a virtue. Hindi pwedeng sila yung mauna kasi magaganyan sila, pare. Parang ganyan na napapakaagad ang Electro Final Blow defensively. At I completely agree, Manji. Nakita talaga nila, patience is a virtue. Kailangan nila ng information. Since medyo lamang na dito ang work when it comes to information inside the brushes with the Abyssal Traps. At mukhang nakahuli nga dito si RTZ ng isa pang miyembro. Kaya that will go down for the next 9 seconds. At isa pa dito, tol, napansin natin from kahapon na ang tagal na ng respawn timer, so they need to respect that out. At ang laking bilang nun, especially sa mga ganitong klaseng composition with more of a late game or mid game to late game centric na heroes. Lalo na itong late game ang gusto nila. Again, pag umabot na ng 20 minutes, yung mga respawn timers, pwede ka mag-TikTok Diba, TDC? So, TikTok ka muna. TikTok ka muna Itong nakatungkils dito yung Signal Ultra, pero halos parang wala rin silang nakuha out of it. Una, wala silang nakuhang tower. Ni isang turtle, hindi sila nakakuha ng pwesto. This is just so huge for the side of work. Those traps, napipigilan ngayon dito yung rotations ng Benedetta, napipigilan yung Lunox, napipigilan si Nakekidot and everyone. Wow. Work, Auster Force. May part na systematic din kasi sila maglaro, TDZ Totoo yan. And with that, Janus, mga ginamit kaya ang kanyang ultimate here. With on top of the Angelus ultimate, pero ito araw tumama na naman, but with control from Team RTZ, hindi siya ma-disable. Signal Ultra, mukhang naghahanap ng magandang posisyon dito. Rhea with the Falling Star Moon, hindi pa rin enough. Naghihintay lang ang Work Auster Force na gamitin ng Signal Ultra ang kanilang mga ultimate bago pumasok ulit. Pero si Chu, kitang-kita mo naman dito na nag-aabang lang din ng isang magandang posisyon. Deadly Magic is not available, pero yung poker tricks, nakikita natin yung damage dito kapag hindi nakakaiwas ang Signal Ultra. Talagang masakit. Yeah. Kaya nilang pumitas na kahit mag-brilliance pa dito yung Lunox mag-isa, kahit yung Esmeralda. Alam na ni Chu na ang taas ng kalamangan nila right now. This is a 4K gold lead. Another turtle na libre para dito sa side ng work. And look at this, TDZ Ang aga na buo dito ni Chu, yung Calamity Reaper, tapos yung kanyang jungle item, tapos may boots pa. At around 7 minutes na meron kang ganyan item, alam mo na dapat kagad na anytime soon, pwede nyo nang tapusin yung laro. Ganun nakalaktaas yung kalamangan ng work dito. Hindi, pati yun yung napapansin kong strength ng ng Work Auster Force Maaga nilang mag-snowball. Maaga nilang makakuha
ng mga power spikes nila. Tingin ko discipline din when it comes to itemization. At nakita natin yung pagkaka-itemize nga ni Chu. Again, Calamity Reaper is also going for a Feather of Heaven, so he's not going for that burst type na Harley. So he's going for the pokes as well. So he's quite known na talagang, okay, wala kayong frontliners, pwede natin daanin dito with the true damage output. Wow, this is just too risky para sa akin, TDZ sa side ng Signal Ultra. Pwede nating sabihin na yan yung lineup nila, maganda yung damage. Yes, may mga capabilities nila to run away. Evasive sila and everything. Pero sino magsusoak up ng lahat ng damage? Yun nga, parang ito yung magandang example dito. John who's soaking up all the damage and he will pay for it. Crossbow of Tang, hindi pa rin enough. RTC will still survive and take all of the damage. Pokertix na naman pa nga at hindi makakataas ito si Aqua Boy. Double kill para kay Chu. Pero si Kosei just soaking all the damage from the turret itself with the deadly magic. Enough ba yun para kay Rhea? Trying to run away. Sumahistek mo pa. Pero mahuhuli pa rin siya ni RTZ. And RTZ will go down as well with the help of the main inhibitor. Pero ang WoRK kumakatok pa rin. They will be successful taking down the tier 3 turret sa bottom lane. Kuya Manjin. Definitely worked a shot ang pagkawala dito ni RTZ and the 3 RTZ doon sa team fight na yon. 10-5. This is just pure snowball for the side of WoRK, AUSTER Force, and the birthday boy Chu. Now, with the Holy Crystal, nako TDC, isang combo na lang ata yung Angela dito ni Imba DJ. Isang combo na lang si Janus. Nangyari lahat to nung nagkaroon ng gank agad in the 2 minutes in doon sa top lane. At talagang mauuna ang WoRK dahil nga may vision sila eh. Because of the lane eh. Yeah, ang laki talaga ng information gathering dito ng WoRK. Alam nila kung saan iikot, makokontrol agad nila kung anong parte ng mapa yung gusto nilang kontrolin. Again, with those traps, kitang-kita mo naman dalawang sulok kaagad near the purple buff ng Signal Ultra ng nakokontrol ng WoRK. Yeah. Ang nakikita ko dito, dalawa nagiging dilema ng Signal Ultra TDC. Una is wala sila nung instant catch. Pangalawa is wala sila nung magsusoak up nung lahat ng damage. Kasi Esmeralda, si Rhea, hindi ko nakita kung ano yung item niya ngayon. Pero for sure, nakita na natin. He went for the Enchanted Talisman and ngayon pa lang siya magiging defensive. Ngayon pa lang din mag-armor. Medyo bitin yan eh. Kasi naturally, ang Esmeralda hindi siya tank eh. Naturally, mage pa rin siya eh. Diba? Mage talaga siya at may hirap kung lahat ng responsibility ng pag-control, ng pag-soak ng damage is nasa isang hero lang. So, kailangan natin i-spread out yon. But looking at the advantage of this trap para kay Signal, glass cannon sila. Kapag meron sila ng pick off na isa, kaya nilang mag-take out ng members kagad with again, to final blow. Mukhang makukuha, but it will be not enough because Kosei as well getting that blood ode, hindi rin nila kayang mag-take down. Pero nice decision here for WoRK, AUSTER Force. Hinayaan nila na kunin ng Signal Ultra dito yung Lord habang kinuha rin nila ang top lane ng Signal. Wow, objective is the priority para dito sa WoRK. Kahit na nagtitipi-tipi sila sa mukha mo, papakita nila sa inyo na sila ay disiplinado. WoRK, AUSTER Force taking down all of the towers dito, TDZ. Nako. And I think, nasabi na natin yung mga naganap. It's all about the early game na binanggit din natin kanina talaga. Pag etong Harley, yun yung risk sa Harley eh. Para siyang Ling eh, na kailangan mo na magandang early eh. And nabigay yun, ng todo, kay Chu. Pati ano rin eh, saktong-sakto rin kasi naintindihan ng WoRK na wala silang disable para sa Signal. Yes, they have the Falling Star Moon, pero ang taas ng CD, ang taas ng cooldown dito ng Falling Star Moon. So level 1 sila kung sige, kukunin natin si Chu, but they need to do it fast. They need to burst it out quickly. Pero ang hirap eh, meron siyang takas technique eh, kumbaga eh. At level 1 kasi hindi mo pang uhuli lang basta-basta yun eh, yung Falling Star Moon. Siguro late game pwede mong basta-basta na lang i-ult ang i-ult. Pero hindi siya kagaya ng lightning ball, hindi siya kagaya ng arrow, hindi siya kagaya ng backshot. So mga mahuhuli na naman. Si Kosei dito, trying to go in, but with the damage, ang katik agad, Rhea, the front lines of Signal is there and is dead. Janus, sinusubukan niya pa rin i-clear out yung wave, pero hindi pa rin enough. Habang si Aqua Boy, trying to focus on Kosei, but Kosei with the Winter Transition, dinedelay niya lang. Hindi rin enough ang lives dito. Aqua Boy getting the opportunity to get to use his crossbow of Tang. Mukhang ma-enough ba yun? Makakatakas pa? Hindi pa rin. Aqua Boy, tagang humihip-up-hip na naman. RTZ, we're trying to run away, but Imba DJ with the control, that is enough. 4-4-2 exchange. Pero yung mga siege minions dito, hindi nila na-check. And Signal Ultra will go down. WoRK, AUSTER Force will win Game 1. And that will give WoRK, AUSTER Force another point
dito sa kanilang bracket, TDZ. And this winning moment is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. At ganun ang power level ng WoRK AUSTER Force ngayon. Women G 999, walang nakuwang tore dito ang Signal Ultra. Napakahirap. Nabanggit mo nga, TDZ, sobrang glass cannon ng lineup dito ni Signal Ultra. Nakikita natin yung glimpse nung kakayahan nila nung last part nung laro. Kasi nga yung damage nila talagang ma-out damage nila yung WoRK dito late game. Honestly, lugi talaga sila doon kung suntukan lang yung laban. Pero hindi kasi suntukan yung laban patayaan ang nangyaring laban. Selena Arrow, pick-offs from the Harley, and then yung back siya pa na umiikot-ikot. So it's all WoRK AUSTER Force. Yep, check talaga kagad. Ito na ating pakinggan kung ano masasabi dito ng ating resident analyst, Wolf. Let's get it on. Thank you so much, casters. What a wonderful start para sa WoRK AUSTER Force for today dahil yung kanilang performance ay sobrang dominant against Signal Ultra. The following post-game statistics are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. And as you can see in the post-game stats, wala masyadong emphasis pero ang gusto kong tignan ninyo ay yung mga first set of items ni Chu. Shard, which is technically speaking yung level 3 na jungle item, tapos Feather of Heaven and Calamity Reaper, lahat ng tatlong ito ay nakuha niya before the 8-minute mark. In fact, Janus, first item, Blade of Despair, nakuha niya yun ng 10 minutes and 30 seconds, around that timing. Which kind of tells us, ano ba yung storya ng laban na to at bakit naging dominant para sa WoRK ang laban? Well, technically speaking, this is because of some parts of the draft na tama ang execution when it comes to sa WoRK AUSTER Force. Una sa lahat, kumuha sila ng Harley. Sobrang bilis mag-jungle. Tapos, kinobo nila with Selena as well as Baksha. Two of the heroes na merong kit para pabilisin pa lalo yung jungle taking potential. Kunwari yung Selena, pwede siya malagay ng traps doon sa purple buff. Baksha, pwede niyang gamitin ng shields na unlimited against those orange buffs, which kind of makes it so na si Harley meron siyang laging choice. In fact, ganun yung nangyari sa first minute of the game. Kaya naman din, sobrang bilis ng tempo para kay Harley ay dahil dun sa support ng kanyang mga support hero, yung kanyang tank as well as kanyang mid laner. And then if you're gonna look at the lineup of Signal Ultra, doon nagkaroon ng question mark, ang greedy ng lineup nila, which meant na nawalan sila ng control sa early stages of the game dahil kinailangan nilang mag-farm. The following post-game statistics are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Now, by the way, habang nanonood kayo ng ating mga matches, we'll be giving away so much. Hindi lang yan. Nagpalit na po yung ating bagong pag-giveaway sa inyo, guys. Live watching rewards if you follow this link or the QR code. Meron kayong chance makakuha ng treasure box natin. The first 30,000 na pumasok dito at magbigay na kanilang entry ay may chance na makakuha ng treasure box that can give you a skin that will be worth 599 diamonds. Perfect. So we're talking about greed already, na hindi yung player, but the greed of the lineup of Signal Ultra kung saan sobrang dependent sa items and the early game tempo na sinabi ko mabilis para sa Signal Ultra. We'll see this in the highlights, and these game highlights are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Nakikita ninyo yung early game tempo ng WoRK dahil sobra aggressive na in the early stages, because if you're looking at you, level 6 na agad siya while Janus is just level 5. This is because of the fact na mabilis yung jungle take potential ng WoRK. And not to mention, WoRK AUSTER Force, signature heroes yung nakuha nila. You have the Selena as well as the Alice. Tapos meron ka pang Baksha that really allowed them to control the map. Makikita ninyo all throughout this game na ang focus ng WoRK AUSTER Force ay kumuha ng mga kills and then transition into taking over the jungle of Signal Ultra. At sobrang bilis nila nagagawa yon dahil sa kanilang Harley. Tapos kung isipin, pwede pa sila mag-invade. Meron silang Selena na overall talagang nag-take over ng map. Kasi ang pwede niya gawin ay maging aggressive or magbigay ng vision using the traps and get the kills. In fairness, yung clash talaga na nangyari dito sa game na to ay sa dulo na lang natin makikita. And it kind of went in favor of Signal Ultra dahil yung WoRK AUSTER Force ay paisa silang naubos. But in a way, hindi na rin talaga kaya ipanalo ng Signal Ultra yon. Lalong-lalo na nung kailangan nila mag-decide, kukuha ba tayo ng hero kills or kukuha na lang ba tayo nung base, magde-defend na lang ba tayo ng base? And unfortunately, you can only pick one.
Signal Ultra, pinili nila kumuha ng kills, which is, in a way, tama naman, pero yung timing was kind of a little bit off, which kind of meant na eventually ay durog na rin yung kanilang base. The MVP of the game, we're talking about this, RTZ on this Selena. Many teams are insta-banning the Selena against WoRK AUSTER Force dahil na rin dun sa kanilang performance during the MPL qualifiers as well as the off-season tournament sa MPL. At makikita natin ngayon kung bakit siya autoban. Sobrang ganda ng kanyang control sa mapa. Also, ginagamit niya yung kit ng hero to help his jungler, even as an offensive kind of support. And that is amazing. The MVP of the game was brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. Nakita natin ang magandang command ng WoRK AUSTER Force sa paggamit ng mga tools na meron sila dun sa laban na yun, sa draft na yun. If you're looking at the draft, there is Esmeralda, Lunox, 1-1, and Benedetta. Damage output, nandyan yan sana sa side ng Signal Ultra. But because of the early game tempo na nakuha agad ng WoRK AUSTER Force, hindi na nakahinga ang Signal Ultra. Those are my just few thoughts about that particular game. Pero game number 1 pa lang yan. Ibato na natin pabalik sa mga casters for game number 2. Salamat, Wolf, para sa isang malulupit na naman na analysis at nagbabalik tayo. TDZ and Manjin, Jean, talagang medyo greedy nga rin talaga yung draft dito ng Signal Ultra. Pero kung sakaling maging successful yun, it will be a very risky. Ang lakas nun eh. Yun yung magiging dilemma mo sa mga risky. For me, napaka-risky nung naging draft nila. I think understandable yung gusto nilang gawin. They want to really snowball. Gusto nila yung glass cannon na type ng lineup. Which is given eh. Kasi Action Jackson, itong gusto ng side ng Signal Ultra. But again, WoRK AUSTER Force, they were ready. Nag-ready sila na pabilisin yung farm ng Harley. Nag-ready sila na idadaan natin to sa pickoffs. Malalambot ang Signal Ultra. What I can suggest right now for Signal Ultra maybe, baka pwede sila bumalik sa ways nila kung saan kuha sila ng mga mid-lane Action J na heroes para kay Imba DJ, no? Parang si Imba DJ kasi para sa akin, ano siya eh, may mga capability siya na kaya niyang pumatay. Parang killer support siya eh. Oo. Yung ngayon eh. So parang sa tingin ko, masyado lang nag-overthink siguro ang Signal Ultra na ang nangyayari na nagkakaroon ng mga lapses pagdating doon sa pagiging kompleto ng lineup. Parang back to basics yung gusto natin sabihin dito para kay Signal Ultra. Parang pwede nila i-back to basics. Pero again, na-practice kasi nila to eh. Oo. So parang ngayon lang, nag-ready lang talaga yung WoRK AUSTER Force. This is gonna be interesting kasi again, binanggit natin, importante yung week 3 eh. Parang dito natin nakikita na ngayon kung sino ba nakakaangat. And WoRK AUSTER Force, pinapakita nila sa lahat na, guys, tama yung hype nyo sa amin. Tama yung nakikita nyo sa amin. Ito kami. Yung tingin ko rin kasi sa WoRK AUSTER Force, parang nakahanap na sila ng magandang buwelo eh. Pati giving the opportunity to pick up the Selena, merong rason kung bakit 37 times na nababan siya dire-diretso. Yeah. And given the opportunity, kahapon na-open up siya, hindi naging successful, but now, nakita natin yung strength dito ng Selena with the jungle control, as playing as a support, ang laki agad ng impact na kayang ibigay ng Selena for the team na makakakuha ka agad nun. Yeah, sobrang solid ng naging rotation ng WoRK doon. They know na itong Turtle ay mapupunta sa top lane. Nag-set agad si RTZ ng mga traps doon sa top lane. Gank agad doon si Chu. And then hintay sila doon ng 10 seconds. Una sila sa bush. Kung sino ang pupunta sa bush side ng Signal Ultra, mapipitas. And ganun yung nangyari. Ganun yung nangyari talaga. And with that, snowball, let's see kung anong gagawin ngayon ng Signal Ultra sa kanilang adjustment sa kanilang draft. Kasi clear yung plan nila ever since day 1 eh. Clear eh. Na, glass cannon, tara, kaya natin. Kasi galing ng teamfight capability nila. Sobrang solid. Pero yun nga lang, the early stages, may mga kulang lang talaga na kailangan mong i-check. And yun yung naging dilemma nila doon sa game number 1. Well, tingin ko lang din talaga, medyo nahirapan doon yung Esmeralda, na-check siya kaagad. Kasi lahat ng ikot ng WoRK, laging papunta sa taas. Pag nakita na nila na nag-falling star muna agad si Esmeralda, wala siyang mobility, papasok agad si Chu with the Deadly Magic. Nakita natin kanina sa ating highlights. And ang ganda ng decision dito ng WoRK AUSTER Force. And I think we need to adjustments sa Signal. Tingin ko, okay yung glass cannon, it will work. Pero kapag na-pick off yung isa,
ang bilis makapenetrate ka agad ng, ng work. So at least isang tanky na hero na pwedeng katulong ng side lanes when it comes to that. Nasira yung rotation bigla ng signal, no? Na-control ka agad. Naging dead lane yung side lane, eh. And who will make the smart choices in the draft? Catch it next, brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. Second draft na, mga kaibigan. Gene, WoRK Auster Force, hindi pa rin nagbago ang kanilang ban. Going for the Popol and Kupa. Side naman ng Signal Ultra. Pakito. Going for the Pakito. It's the same formula para sa first few bans nitong ating dalawang teams. So baka makakita tayo muli, TDZ, ng same picks. I think kailangan nang ibahin ng Signal Ultra yung ban nila dito kasi kung iisipin mo, WoRK can definitely bait them out na same ban. Ayan, kagaya niyan. And then, hayaan nila yung Signal Ultra mamili dito ng poison. Kumbaga, it's either change your ban or change your first two picks. Kung ikaw ang Signal Ultra. Kasi sayang yung first two picks, eh. Ang ganda ng Benedetta Angela opening nila kanina, eh. Let's see. So, ang lagi kasi nangyayari is nakaka-check, eh. Hindi agad nakakaikot dito si Benedetta from first game. While playing as a Benedetta talaga, most of the time kailangan mong i-abuse yung mobility mo as early as possible. But nahihirapan sila. Lagi nandyan yung shield unity ni Baksha, lagi sila nag-check. Maraming ways yung WoRK Auster Force na ma-check din yung mga brushes. So, almost 3/4 ng mapa kontrolado agad at the start of the draft, at the start of the game para sa side ng WoRK Auster Force. So they need to get another tank. Tingin ko talaga isang heavy na para saluhin lahat habang nag-reload ng mga ultimates dito yung Signal Ultra. Pwede, no? Yuzong siguro, kuha sila ng mga setup. Pero there you go, another Selena pick for the side of WoRK Auster Force. Mas pinili na lang dito ng Signal Ultra yung Selena kesa yung Johead. I think, alam mo, napapansin ko yung Johead, ang lakas din ngayon lately sa mga pub games. Ang daming nag-util. Pag walang digi, may nag-Johead. And talagang napupugo ka, eh. Palalo na't pag mahusay yung Johead sa side lane. So, nire-respeto din ng Signal Ultra. Hindi lang side lane. Pinakita natin kahapon si Yawi sa kanyang Johead na talagang nag-dominate, di ba? Kasi parang we'll give you as your example earlier kanina man, Gin, na yung digi, pati Johead, parehas sila ng role na kailangan nilang gawin. Control yung jungle area ng kalaban. Isang ejector lang dun sa may purple buff or kahit sa orange buff, ang laking bagay agad yung disable mo para sa jungle ng kalaban. But look at this, Signal Ultra going for the Angela plus the Uranus combo. Okay, pinalitan nila dito ng magandang side lane. Nagkakaroon ulit ng pangalan ang Uranus sa MLBB. Bumalik yung dating Uranus na napakakunat talaga. Pero may mga open up kasi ng mga junglers naman dito sa side ng WoRK Auster Force. Pwede nila una nakawin yung Benedetta na wala na ngayon sa side ng Signal Ultra na pwedeng gamitin ni Chu. Or baka pwede rin mag-iba si Chu. Pwede na rin kasi mag-assassin bigla dito ang WoRK Auster Force. Or magbaback sila ulit to counter there you go. To counter the regen. Isa kasi sa mga main counter ng Angela talaga, lagay mo lang yung poison ni Bakshe. So look at this, same formula para sa side ng WoRK Auster Force. Sabi nga rin nila, don't fix what's not broken. At ito ang tingin kong formula sa side ng WoRK Auster Force para ma-counter yung draft first two picks ng Signal Ultra. Yes, again, yung Baksha Shield Unity, yung Baksha Mark rather dito ni laking bigay talaga. Especially kay Angela, pati kay Uranus kapag sa matchup sa lane matchup, ang laki agad na pine-prevent na healing dito, especially up against the Uranus. And yung initiation capability ng WoRK Auster Force, nakita natin yung kanina from game 1. Isang arrows lang, flowing blood para kay Alice, ma-penetrate agad nila yung backline. So Signal Ultra, dapat maging careful sila kung sino yung pipiliin nila na magiging core or magiging marksman just in case. Pero pinakita na ng Signal Ultra dito ang kanilang jungler going for the Lancelot. Lancelot sila dito. So baka mag-ban na sila dito ng Benedetta for Chu or probably Claude for Chu. The Claude can actually deal with Angela in the backlines. And siguro, hayaan na lang muna ng Signal Ultra pumili dito ang WoRK ng hero na kayang pasukin nga dito ng Lancelot. This is I think better kasi at least may maganda yung magiging tempo ng Signal Ultra ngayon. This time, kaya nilang sumabay pagdating sa early game. May capability yung Lancelot mag-dodge. And napakasakit din ng Lancelot Angela. So, ang daming pwede pasukan. Dalawa kagad ang pwede pasukan dito ng Angela sa Signal Ultra. Meanwhile, for WoRK, same
Oo. Same talaga eh. More on team fight pick-off ang nagiging timpla ng Lord. WoRK Auster Force dito currently. Pero since meron ng frontliner yung Signal Ultra, kailangan nila makakuha pa ng isa pang mage na pwedeng mag-punish sa mga salubsob na heroes ng WoRK Auster Force. They can go for, again, a Lunox is a very good hero here para antay kay Baksha kung saan magkaroon siya agad siya ng Necklace of Durance. Or maybe Kagura sa Signal Ultra. Kagura din ang iniisip ko si TDZ, parehas tayo dito dahil at least to wear off all of the stuns and dive in potential na meron ang side ng Auster Force. The main counter sa mga heroes kasi na dumadive in is yung dapat merong kampang bulaga eh. And isang ang overturn doon, yung either itulak mo or higupin mo para ma-damage mo. So yeah, magandang suggestion I think. And for WoRK, nire-respeto na lang nila si Aquaboy dito na pumili ka na ngayon ng isang non-meta side lane na marksman. It's either marksman si Aquaboy or kuha siya dito ng either assassin na side lane or side lane na fighter. Pero kasi may Uranus na sila eh. Oo, kumbaga meron silang static lane dito para sa side ng Signal Ultra. Kailangan nila ng isa pang mobility. Lapu-Lapu is great, pero okay. Eve. Okay, kailangan nila ng control. Titingin ko pasok to sa Signal Ultra composition. Isang more on team fight oriented and pick off since meron silang Angelans combo. So, yeah, a good crowd control. Pero isa pa kailangan pa nila ng isa pang burst. Yeah. Kasi meron silang physical kailangan pa nila isa pang magical or at least go for another physical burst na range hero. Kasi masyadong sa lubsob kung sakaling magiging ganito or hindi kukuha ng marksman hero yung Signal Ultra. Yeah. Maybe a Clint. So makakita ng Clint na gano'n, tingin ko sobrang open niya or maybe another mobile na sa pang probably another team fight heavy roaming or a side lane. 3RT0 ang hinihintay natin eh. Yun yung kay Chu. Nako po. So akala natin jungle itong magiging Benedetta. So, TDZ, gusto ko kasi sanang sabihin na ang kailangan ng WoRK dito to punish Signal Ultra is yung mga heroes na dive in pero kaya mang assassin. Kaya mang pick off, kaya mang burst ng mabilis. So, nandiyan ang Benedetta at nandiyan din ang Ling. So, this is gonna be great kasi actually, yung WoRK, alam na nila dito na bawal maging free reigning itong si Imba DJ on the Eve. And bawal din maging free reigning itong si Lancelot ni Janos. So, ngayon, I think this is a better draft for both of the teams. Especially for Signal Ultra kasi una, ang ganda ng early game and may kompleto circados. May stun, may team fight. Yeah. Pati meron silang pang-control dito and early, again, pantanggal ng energy shields para sa Signal Ultra. Again, yung Harith, isang Zaman Force lang, pwede agad i-chrono dashes and also i-take down agad yung mga energy shields para mag-occupy or at least get the attention of WoRK Auster Force. Interesting to, TDZ. Another pick-off lineup para sa side ng WoRK Auster Force. Maganda yung nabanggit ng ating analyst kanina na kasi may mga type of supports na kayang magpabilis ng jungle mo. So, for sure, kailangan bantayan dito. Sa game na to, yung purple taking ng dalawang teams, especially the Ling, na kailangan yung purple. So with the traps and the agad yung purple, but with the rotation as well. Pero ito na nga mga kaibigan, second game, first series, WoRK versus Signal. Tingnan natin kung makakahabol nga ba ang force ng Signal Ultra yung game 3. I think this is a better comp para sa Signal Ultra kasi una sa lahat, meron na silang pang face check. The one main reason kung bakit pinipili itong Eve is yung blast niya kasi may part na pwede mong i-blast yung bush eh. Kasi ground siya na-target eh. So una, pwede mo yung gamitin pang vision, aalamin mo kagad kung nandun yung kalaban. And pag nagstay yung kalaban doon, sa pati meron pa agad pang check, slow, crowd control, kaya ang laking bagay talaga ng EVE when it comes to team fight. At yun din yung magiging opportunity niya na makakuha ng maraming stacks para sa kanyang real world manipulation. Oo, 'di ba? Yun yung mga pwedeng mangyari dito. I just want to be sure, no, kasi ngayon si Imba DJ nasa Eve siya eh. And nawala kasi sa isip ko kung siya ba yung Angela kanina or si Keke Dot. Siya yun. Si Imba DJ yung nag-Angela kanina. Tapos si Keke Dot yung Lunox. So nag-switch sila ngayon. Ng roles. Oo. Well, tingin ko sabi nga ni Imba DJ, oo nga no. Punta nga ako sa roots ko, sa grassroots ko, sa basic 101. Sa damager, no? Damager na type na support. Ako muna yung magbi-mage. Ako muna yung magbi-mid dito. Yeah. But with the control, kita natin yung positioning ng WoRK and Signal. Medyo nagkaroon ng adjustment
when it Oo. comes to laning. Kaya kadat ngayon bumibisita na sa bottom lane at tinutulungan si Aquaboy na makakuha agad ng kanyang level 4. Kailangan na mauna dito yung Harit kung ikaw ang Signal Ultra. Ganun din sa Signal, sa WoRK kasi si Kose, yun yung magiging dilemma niya. One of the main problems ng Alice talaga yung level 1 eh. Pero kapag nakakuha na yan nung gem, sunod, kumbaga, tuloy-tuloy ng region eh. Yung bago mag-Clock of Destiny. Elegant. Yung Elegant Gem. One main reason kaya nilagay dyan yung mga mages kasi nga libre region mo. Totoo Kada yan. level. So, sobrang goods ka. So, ito yung kinagandahan. Again, with the lineup of WoRK, they can do this. Na pwede silang mang-psycho ng jungle with this Ling. Buti na lang kamo, nakuha pa rin ni Janus yung orange buff niya. Pero look at this. Nakipag 1v1, 3 Martizi versus Janus. At hindi siya tinamaan ng kanyang Phantom Execution, but the Thorn Throws is enough. First blood, mapupunta agad sa Signal Ultra. Sa bottom lane naman, Aquaboy. Synchrovision at hindi tama Kose pa rin with sustainability. Ang ganda ng matchup dito sa bottom lane. But sa middle lane naman, Imba DJ, hindi enough yung damage defensive ultimate dito para kay Chu. Pero inikot-ikutan dito si Kekedat. Hindi pa rin ba enough dito? Hindi rin tumama ang kanyang Abyssal Arrow. RTZ magpo-pushback muna, but nice positioning para sa Signal Ultra. And mukhang sila makakauna sa position ng Turtle. Maganda sana yung plano doon ni 3 Martizi dahil nga yung Turtle ay mapupunta dito sa bandang sa top lane kaya gusto sana nilang pumosisyon kagad. Pero he underestimated Janus dito kasi Janus perfect Phantom Execution. Biruin mo yung magpapadodge sa'yo kung Benedetta ka ay eye for an eye. Yun pa yung dinudge ni Janus. Wow. Yung eye for an eye. So with that, nice outplay from Janus. Mas maganda ngayon yung early game ng Signal Ultra. And still, tabla pa rin naman dahil magre-reset yung purple natin. So ang tanong, sino magko-control sa next turtle fight? Ang magko-control dito kung sino yung talagang makakuha ng isa pang additional item. They have 86 more seconds para kung sakaling tingin ko jungle din kasi. Si Janus, isa siya sa mga heroes, well, using the Lancer, isa sa mga heroes na talagang madaling makasecure ng mga objective. Ang gandang Thorn Throws dito, half HP agad para kay Chu. But as I was saying, yung Retribution plus the Thorn Throws combo talaga ang hirap niyang i-counter. Tinahi, mukhang papunta dun para kay Rhea, but Rhea, not tinamaan ng Abyssal Arrow! Huli ka boy! Chu will get the kill here, Rhea. Mukhang ma-isolate Imba DJ. Hindi pa rin kinakasama kanyang real world manipulation, pero sumusugod dito ang WoRK AUSTER Force. Huli ka agad, 3-4-0 exchange para sa WoRK at diretso agad sila sa middle lane. There is a reason why binaban itong Selena ni RTZ. Meanwhile, hindi pa pala tapos yung clash ni DZ. But then again, sobrang crucial na nangyari na yon. Signal Ultra, they were confident enough kasi na last hit ni Janus dito yung orange buff. Pero the fact na nagamit niya na yung Phantom Execution niya to get that last hit, alam ng WoRK dito na his only way to escape was the Thorn Throws. And yung Thorn Throws, madali kasing mahit ng araw, madaling timingan eh. Aabangan mo lang doon sa dulo eh. Nako, at talking about timing here, real world manipulation, sakto sa loob ng real world ang dalawa, pero nakatakas agad si Tay Martizi with this mobility, at si Unravel naman sobrang kunat pa rin niya, and WoRK AUSTER Force will disengage successfully. Pero sabi mo nga kanina kay Manjin, mukhang nakahuli na naman isa pang araw dito. Janus, hindi enough yung damage at the moment. Anong sinasabi mo nga kanina, TDZ? Yung damage talaga ng arrows. Iba eh. Masakit eh. Control talaga. Kung pag tinamaan ka yung timing ng Thorn Throws, given the fact na talagang hirap niyang hulihin, but pag tumama yun, enough na yung time na yun para makakuha ng lockdown. Para sa akin, TDC, sobrang crucial lang nangyaring team fight na yun. Kasi, una, nagkakaroon na ng momentum ang Signal Ultra. So, ngayon, marireset ang laban. Kasi alam ng WoRK dito na sumichepi-chepi lang sila eh. Sasaikohin lang nila itong jungle part na to. And then kapag na-bait out yung Signal Ultra na lumabas, they can go for the arrows and they can go for the burst down. Una, hindi mo mapapatay kagad yung back siya. So pwede siyang sumugod talaga. Pangalawa, si Chu, kaya niya mag-change voice out. So kailangan pa rin mag-ingat ng signal dito. Naku, bawala ka lumabas! Talking about ingat dito, real manipulation para kay Imba DJ. Humuli ka agad si Chu. He will be successful to take one out. Pero si Chu, along with Janus plus the Angela, Thorn Throws, maiwasan ka agad. Pati yung strings, hindi makakatakas. But 3 Martizi still looking for more. Janus still moving forward. Pero si Rhea, sinusubukan niyang hulihin dito si Chu, but it's not enough. Nakatipi ka agad siya. Wow! Sabi dito ng Signal Ultra, hindi lang naman kasi kayo yung pwedeng gumangster. Kaya din namin yung ginagawa nyong pang-psycho at sinayko nila dito yung WoRK AUSTER Force doon sa Turtle Fight. Nagkaroon ng
part dito yung work kung ano ba yung uunahin. Are we gonna go for the team fight or are we gonna go for the turtle? And that's a good thing para dito sa side ng Signal Ultra. Look at this. Yung pang psycho ng side ng Signal Ultra dito was lilituhin ngayon yung side ng work. This time pumasok si Kosei dito. Perfect second skill. Nakuha yung turtle dito pero look at Imba DJ's positioning with the real world manipulation. Buti na lang kamo pumasok doon si Kosei sa kanya. Kung hindi, may part na pwedeng maubos sila doon. And that instant replay was brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. So dito pumapasok TDZ, yung sinasabi nating maganda ngayon yung teamfight capability ng Signal. Unlike game number 1, this time kaya nilang pumalag. Pero again, yung objectives napupunta sa WoRK Auster Force. Indeed, at unti-unti na nauubos sa mga outer turrets dito ng Signal Ultra. And yes, I completely agree, teamfight-oriented. Pag tumama agad yung reward manipulation, RTZ! Huling-huli with the Phantom Execution. Unravel mo kung may iiwan sa loob. 3 miyembro dito ng Signal, pero mukhang mapasok din dito si Chu. Enough ba yung damage niya? Mukhang gagamitin niya ang kanyang ultimate to get out. Pero sa Akaboy naman, magandang opportunity with the Zaman Force. Kosei bumababad sa loob. Pero again, another Throne Rose. Triple kill para kay Janus. At ito na yata hinihintay ng Signal Ultra na opportunity para makatake down ng isa pang turret. Pero sa bottom lane naman, Rhea talagang cutting out the lanes with the dead. With the Throne Rose. Hindi tumama. Medyo tabingi. Pero si Chu nakahanap pa rin magandang opportunity. Pero yung first kill dito ni Rhea sa pool, saktong-sakto. At again, ang lakas kagad ng nakabawi agad ang Signal Ultra dito with the strength of this one. Pero si RTZ mukhang hindi pa rin tapos. Si Rhea manning up, pero naipit siya sa loob. At hindi na matapos ang kanyang team fight. Pero 3 more TZ again. Kekedat mukhang nakahuli pa ng isa normal attack. Makakadodge pero hindi makakatakas pa rin. Hindi makakatakas si Kekedat dito. And Signal Ultra will take the opportunity to take down the turtle. Ibang klase TTZ, para bang biglang nagkape dito ang Signal Ultra at bigla silang nagising sa katotohanan na teka, bawal tayo ma-2-0. Janus and the whole team nakuha ng 4 na straight kills with this Lancelot. And dito mo makikita na ang taas ng mastery ni Janus dito. Ang risky ng mga pasok niya ng Third Rose. And nagugulat tayo, bigla niyang napapatay. Dito nagugulat ngayon ang WoRK, ang team ng WoRK. And ngayon may team fight na naman. Naku po, mukhang 3 more TC nakakuha. Na-shutdown niya si Janus. Tapos si Janus naman nakahuli rin ng isa. RTC will go down. But another fight here sa side ng purple area. Rhea, sobrang kunat, forced to use his ultimate para kay Chu. But real manipulation, medyo off time. Nakakatakas kagad dito yung WoRK, not enough damage. At Signal, mukhang nakahanap din ng magandang opportunity dito yung WoRK with that fight. At hindi pa nila take down yung mid turret ng ng WoRK. I think doon na punish ngayon ng WoRK Auster Force itong Signal Ultra. They know na yung Signal Ultra ay momentum after the turtle. So ngayon hinahayaan nila na pumasok si Janus. WoRK Auster Force na ngayon yung nagre-react. For Signal Ultra, kailangan lang nila maging careful sa mga ganong engagements. They know na kaya nilang pumatay, pero still, may back siya kasi. May stun kasi rin yung Alice. So, hindi ka basta-basta pwedeng maka-Thorn Rose in. And still, you have an arrow mula kay RTZ dito. So, ang ginagawa ng WoRK ngayon, teka, kailangan na ata natin magtabi-tabi ha. Masyado na silang nagiging agresibo. Masyado na silang nagiging confident with this Angela. Wag dapat nila tayong maliitin pagdating sa damage output. Kasi kaya rin dito ng side ng WoRK. And look at this nag-a-adjust dito ang WoRK pagdating sa items against the Lancelot. Kitang-kita natin dito na para dito kay Team RTZ, kumuha siya kagad ng brute force. Additional armor, pati movement speed pag nakakakuha siya ng maraming damage or kapag siya nakakuha ng damage dito. But WoRK, looking at the itemization, really on point. Kailangan nila agad makahanap ng sagot para dun sa burst damage ni Janus. Pero also, kailangan din nilang abangan dito si Imba DJ. Nakakuha siya ng kanyang brute force breastplate plus the ice spin wand. Still enough for the control, pero burst talaga ang nagiging sagot dito sa side ng Signal. Gusto ko lang din sabihin kasi, TDZ, na kaya ng Signal dito tumim-fight, pero kung titignan natin yung capability nila mag-rotate, mataas ang kalamangan ng WoRK. Meron lang Angela dito ang Signal to control the map, pero kailangan niya pang sumama, kailangan niya pang sumanib. Again, meron ka lane dito na kay Chu. Probably isang hero ngayon na sobrang hirap kalaban pagdating sa split game, pagdating sa macro game. Kasi kaya niyang tumalon-talon sa mga walls at kaya niyang pumunta kagad sa isang lane. May kasama ka pang traps from the Selena. So malalaman kagad dito ng Team WoRK kung saan sila dapat pumwesto, kung saan sila dapat mag-split ng map. And dagdag pa doon, meron pa silang gumugulong na back siya. So ang dami nilang ways para i-split up
itong mapa natin. Indeed, at talagang kuwang-kuha, check na check kaagad ang positioning dito ng signal. At kitang-kita mo naman, si Unravel at si RTZ nag-aabang lang kung nasaan kaagad yung signal. Pero sa bottom lane, si Trim RTZ just cutting out the waves. Pero kailangan din nilang i-respect yung damage output dito ng signal kasi kapag nakahanap ng magandang tempo dito si Janus and also Imba DJ with his real-world manipulation, yun yung magiging key nila para makahabol dito sa lamang ng WoRK AUSTER. May damage kasi sila eh. Kaya nilang mag-damage output kung signal ka. Pero kasi ang ginagawa na ng WoRK, na-realize na ng WoRK na hindi na nila kaya ng sabayang pagbigkas eh. Oo. Na-realize na ng WoRK na kailangan na nilang lituhin eh. Kailangan na nilang i-bait out na may lumabas, pick off to, maglabas ng skill, mag-cooldown yung skill, and then tsaka tayo papasok. Ganun yung ginagawa ng WoRK ngayon eh. Parang game 1 din eh, no? Oo. Yeah, nambibait na yung WoRK AUSTER Force ngayon eh. Nagkakaroon na dito ng mga freeze of lane na ginagawa sila dito sa mid lane. Hinahayaan nila na itong Lord take na to, uunahan nila sa bush, and then kapag may nag-attempt, huhulihin nila parang ganyan. Oo, parang ganyan. Electro final blow, hindi pa rin naka-sidestep kagad dito sa Kekedat, pero exposed ang tier 1 turret nila sa mid lane at WoRK magiging successful sa pagkuha nito. Pero si Aquaboy mukhang nag-aabang din ng magandang pwesto. Si Kose nag-aabang din sa may brush area, pero mukhang nahuli si Janus. Janus with the puncture, able to get a much more better field of vision. Pero si Aquaboy nag-aabang din dito. Si Rhea mukhang mahuhuli. Again with the ultimate from the Angela. Enough ba dito? Pero si Kose pumasok agad sa loob. Sinusubukan niya kontrolin dito yung members ng Signal Ultra, pero 3 RTZ still moving forward. Ako may mahuhul dito with the ultimate from the Ling. Mukhang sinasayawan kaagad dito ng WoRK AUSTER Force. 3-4-1 exchange. Pero si Kose, again with the sustainability from his ultimate, hindi siya umamatay. Binate out kaagad ni Kose dito. Lahat ng miyembro ng Signal Ultra at Signal mukhang nalugi dun sa fight na yun. That was so costly para dito sa side ng Signal Ultra because WoRK was baiting the Angela ultimate. Nakita natin na tumagal dito yung pagpili ni Kekedat kung kanino siya papasok with the hard guard. And WoRK, nung nakita nila na pumasok dito sa Uranus, na pumasok bigla dito kay Rhea, nag-change target sila kagad. Pumunta sila kagad dito kay Imba DJ, pumunta sila kagad dito kay na Aquaboy, and wow, look at this. Ayan o, nakikita mo yung marks na yon. Pagkapunta dito kay Uranus, look at this. Tumarget sila kagad ng ibang tao. Pumunta sila kagad doon sa bandang taas. Imba DJ, ang ganda ng position niya. Nakita mo yung discipline eh. Ng WoRK eh. Teka lang, may Angela ultimate. Kalma lang ha, kalmalicious lang muna tayo. And then, nakita nila na umalis yung Lancelot. Doon sila lumaban. Wala nang damage output yan. And that instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get it now for $13,999. At makakahuli mo dito, nice control para kay Imba DJ. Sinubukan niyang kontrolin dito yung Lord and also taking it down. Pero WoRK AUSTER Force mukhang hindi pa rin tapos. Gutom na gutom pa rin sila after nila makuha yung mid lane turret. But after nilang nakita na si Kekedat nag-ultimate, umatras sila ng onte. Nagap na magandang opportunity at position. Pero with the Thorn Rose, with the ultimate here, Rhea getting controlled. Pero makakatakas pa siya? Hindi. Pero mukhang si Chu makakatakas din. And also si RTZ, napagandang control, damage control dito sa side ng WoRK AUSTER Force. Inisa-isa nilang lahat ang miyembro ng Signal Ultra at si Imba DJ na mukhang maiiwan dito. Kaya ba niyang i-depensa? Kaso mukhang isang siege minion lang ang kailangan ng WoRK AUSTer Force. Tumitili pa nga. Hinuton nila si Imba DJ at next wave na naman, WoRK AUSTer Force will win the second series, getting the 2-0 sweep against Signal Ultra. It was a hard fought match for WoRK AUSTer Force. Pero nakikita natin ang disiplina mula dito sa team na to. And this winning moment is brought to us by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward itch-a-GG moments. Thanks to Head and Shoulders. 100% danger-free and ditch-free. Now, mas mabango pa. TDZ, nagkaroon ng ray of hope yung Signal Ultra doon. Akala ko rin talaga kuwang-kuwa na sa team fight nila eh. Kaso, tol, ang dulas kasi talaga. Isipin mo, merong Baksha, merong Alice, merong si RTZ, gamit na naman kayong si Lina. So kapag nakakuha sila ng magandang stun, ang bilis kagad ng responde ng WoRK. Yeah. Speaking of responde, yung response kasi nila na may link kasi. So kumbaga, alam ang one way to win with the link kapag nalulugi kayo, mag-split ka lang eh. At makokontrol mo yung mapa, ang daming space na nagawa ng WoRK. Total of 6 points sila ngayong linggo. Wow. 2-0 kaagad mga kaibigan. Tanungin natin si Wolf kung ano yung masasabi niya about that second game. Wolf, sa'yo muna.
What a beautiful close out to that series. Naging close for a certain period of time dahil ng Signal Ultra nagpapakita ng signs of life in that particular match, but in the end, it was WoRK who powered through dahil sa kanilang magandang pag-take ng clash in a macro scale, which we will explain later. And the following post-game statistics are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart free games for all. Now, if you're looking at the post-game statistics, hindi tayo masyadong pwedeng mag-focus dun sa atin. Kasi if you think about it, very standard. Sagot ng WoRK laban sa heavy physical damage ng Signal Ultra, armor of course. Or for Signal Ultra, yung kanilang damage output. Tama naman yung kanilang defense against mixed damage output of WoRK AUSTER Force. What I would like to point out as we are looking at the post-game stats is the general composition of WoRK versus Signal. At ano nga ba yung kanilang lamang sa isa't isa? For example, looking at WoRK, they have lamang sila sa vision. Dahil meron silang RTZ Selena, which by the way, played phenomenally once again. Tapos maganda rin yung kanilang pag-clear ng waves. If you're looking at both Alice and Benedetta, ang lamang nila over Signal Ultra is the fact na pwede silang lumaboy sa buong mapa using their skill set. Tapos magkakat lang sila ng waves at magiging lamang ang WoRK AUSTER Force when it comes to controlling the minion waves. And in a way, map control din kasi yun. Kung titignan naman natin ang Signal Ultra, very good ang kanilang defense. They have Eve. Meron din silang AoE damage coming out from the Angela. So technically speaking, meron silang wave clear. And then you also have the Uranus na pwedeng i-match siguro yung isa, yung either Benedetta or Alice sa pagkat ng creeps. But only one. Kasi isa lang yung pwedeng maglaboy, quote-unquote, sa kanyang team. Although there's Angela, nahirapan pa rin ang Signal Ultra. And then eventually, you're gonna see all throughout the game na ang map control ng WoRK AUSTER Force, when they use it correctly, ay lumalamang sila sa map clash, which we'll see later. Those post-game statistics are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart free games for all. And by the way, sa lahat ng mga viewers natin, we do hope that you're still watching sa lahat ng mga analysis segment natin para din matuto kayo at magkaroon kayo ng chance na manalo using and following this QR code that I'm putting out now. At ang unang 30,000 na entries ay merong premyo with a chance to get a skin worth 599 diamonds. So we do hope that you stay with us at syempre tumutok, paunahan na rin. And by the way, we are going to see the highlights of the match. Wonderful. And these game highlights are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart free games for all. Actually, even start para sa WoRK and Signal Ultra. As we can see, Janus, this time, hindi siya ganun ka-greedy. So, naka-question match. But this particular clash, we can see with RTZ, alam niya kasi kung saan mapupunta yung kanyang arrow when the Thorn Rose ends. Alam natin may animation ng Thorn Rose. It's one of those classic na counters or answers sa Lancelot. And we're gonna see that crucial clash, binigyan ng WoRK AUSTER Force ng balakas na control in the early stages. In fact, yung economy sa kanila mag-favor. There will come a time, however, na yung Signal Ultra naman yung makakuha ng magandang pag-take ng turtle, and this was a very crucial second turtle take for Signal Ultra. Alam ni Aquaboy, pati na rin ni Janus yung strength ng kanilang lineup pag-con sila. And by the way, Imba DJ flexing na naman sa kanyang positioning. He will eventually die here, but yung kanyang impact sa team fight ay mas maganda. And this kind of gave Signal Ultra some control naman ng map. But as the game develops, makikita natin yung Signal Ultra makakakuha sila ng mga pickoffs. And they might even win some clashes. Pero when it comes to just the lanes, tignan nyo yung minimap. Laging papabor yan sa WoRK AUSTER Force. Parang mas lumalamang most of the time yung mga blue-colored dots na yan compared dun sa red-colored dots. And Signal Ultra will actually get so many crucial pickoffs like this one, committing the flicker, yung Uranus, nahuli dun siling, so much value. And in fact, yung Signal Ultra makakuha ng konting pressure doon sa mapa. But again, if we're looking at the overall macro scale of things, macroeconomics, mga kaibigan. Pero macro meaning to say the grander scheme of things. A crucial fight from WoRK. If we slow down a little bit here, mapapansin natin na si Benedetta nanggaling dun sa may bottom lane. Tapos, pinorse nila yung Signal Ultra na dun sila sa inner circle while yung members ng WoRK AUSTER Force nasa outer circle.
At ano yung ginawa ng WoRK AUSTER Force? Binate nila yung Signal Ultra na mag-commit dun sa initial clash, and the fact na yung lanes ay pushed against Signal Ultra, sobrang natural ng pagkakuha ng better economy at better team fight ng WoRK AUSTER Force dun sa clash na yun. So ano yung mga key factors na nakita natin? Pinabait or finorce ng WoRK AUSTER Force ang mga ultimates or yung commitments, like yung pag-commit ng combo nung Lancelot, yung Eve with the ultimate, and yung Angela yung Sanib, so that when the time comes, dumating na si Benedetta, Tri Martizzi, na nagpo-push din sa may bottom lane, at alam natin mabilis siya maglakad dahil sa kanyang sword intent. Pagdating niya sa laban, nabato na lahat, wala na siyang problema, and they run down the members of Signal Ultra. The MVP of the game is Tri Martizzi with 6, 3, and 5. Sobrang taas ng kanyang, in a way, yung kanyang net na nakuwang gold, 11k in a span of minutes, dahil nga naman dun sa control ng mapa ng side ng WoRK AUSTER Force. And the MVP of the game was brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with Smart free games for all. You saw that wonderful match coming out from WoRK AUSTER Force and Signal Ultra winning when it comes to those pickoffs. At in fact, nababalik nila yung economy doon sa kanilang panig. However, the macro scale of things, Alice and Benedetta sa side lanes, ilista mo na buong mapa sa inyo na. And then yung galing na pwede rin naman mag-traverse ng mapa all throughout. So, tignan mo yung course na makikita natin mula sa WoRK AUSTER Force. Lahat sila kaya maglaboy. And that is the key to victory coming out from WoRK AUSTER Force with this 2-0 sweep of Signal Ultra. That has been my analysis of the match. My name is Wolf, and I'm gonna be passing it back to the casters. Maraming salamat, Wolf, ating analysis para sa ating analysis stand. At Gene, nakita natin kung gaano kalupit ang performance ng WoRK AUSTER Force. Yeah. Ramdam nila ang win streak nila starting from yesterday. Man, 6 points sila in total. So, that will probably give them the lead sa kanilang bracket. And we all know na everyone is hyping WoRK AUSTER Force. Kumbaga, sa basketball noong 2003, para sa akin sila yung LeBron James. Na rookie season, tapos ang daming ine-expect. Parang ngayon, Zion Williamson eh. Yung sa mga millennials, sa mga millennials, yung kung sino yung bagong pasok, ang lakas, ang dami. And ngayon pinapatunayan nila to, beating Signal Ultra, and yesterday beating Onyx Philippines. At saktong-sakto nga naman talaga ang timpla. Tingnan natin kung madidiretso ng WoRK AUSTER Force ang kanilang mga laban para sa susunod na series. Pero mga kaibigan, MPL Philippines Season 7 is presented by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game great with Smart, free games for all. At syempre mga kaibigan, wag na wag kayong aalis. Simula pa lang to ng ating araw at magbabalik tayo